మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈరోజు మనం కాస్ట్ షీట్కి సంబంధించి మరొక సమస్యని ఎలా సాధన చేద్దామో సాల్వ్ చేయాలో మనం ఇప్పుడు నేర్చుకోవడం అనేది జరిగింది. ఇది పీపీటీ చేయడం జరిగింది. ఈ పీపీటీలో ఉన్నటువంటి స్లైడ్స్ని మీకు వాట్సాప్లో ఆల్రెడీ మీకు పంపించాను. దానిని మరలా ఒకసారి మీరు సక్రమంగా అధ్యయనం చేసినట్లయితే ఈ లెక్కని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనే విషయాన్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు మీరు తెలుసుకోవడానికి, విపులంగా తెలుసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఫస్ట్ స్లైడ్లో చూడండి ఏమి ఇచ్చాడంటే రా మెటీరియల్ 66,000, ప్రొడక్టివ్ వేజెస్ 70,000, అదర్ డైరెక్ట్ వేజెస్ అని పడింది పొరపాటున. అది అదర్ డైరెక్ట్ వేజెస్ కాదు, అదర్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని చెప్పి నోట్ చేసుకోవాలి. ఇది అదర్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, అదర్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, వేజెస్ కాదు, అదర్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని చెప్పి నోట్ చేసుకోండి. 6,000. తర్వాత అన్ప్రొడక్టివ్ వేజెస్ 21,000, రెంట్ అండ్ ట్యాక్సెస్ సెమీకోలన్ పెట్టి అందులో 2 ఇచ్చాడు. ఫ్యాక్టరీ రెంట్ 15,000, ఆఫీస్ రెంట్ 1,000. నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టరీ లైటింగ్ 4,400, ఫ్యాక్టరీ ఈటింగ్ 3,000, మోటివ్ పవర్ 8,800, haulage always means expenses for transport of goods. Haulage means expenses for transport of goods. వస్తువులను రవాణా చేయడానికి అయ్యేటువంటి వ్యయం 6,000. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ ఫీజ్ 2 ఇచ్చాడు. వర్క్స్ 2,000, ఆఫీస్ 4,000. నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టరీ క్లీనింగ్ 1,000, సండ్రీ ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ 400. తర్వాత ఎస్టిమేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ 1,600. ఎస్టిమేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ 1,600 ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. నెక్స్ట్ మనం సెకండ్ స్లైడ్లోకి వచ్చినట్లయితే స్టేషనరీ అని చెప్పి ఫ్యాక్టరీ 1,400, ఆఫీస్ 1,800 ఇవ్వడం జరిగింది. లూజ్ టూల్స్ రిటర్న్ ఆఫ్ 1,200, వాటర్ సప్లై 2,400, ఇన్సూరెన్స్ అని చెప్పి మరలా 2 అంశాలు ఇచ్చాడు. ఫ్యాక్టరీ 2,200, ఆఫీసు 1,000. నెక్స్ట్ లీగల్ ఎక్స్పెన్సెస్ 800, రెంట్ ఆఫ్ వేర్ హౌసెస్ 600, డెప్రిసియేషన్ ఆన్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ 4,000, డెప్రిసియేషన్ ఆఫ్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్ 2,000. నెక్స్ట్ డెప్రిసియేషన్ ఆఫ్ డెలివరీ వ్యాన్ 400, బ్యాడ్ డెట్స్ 200, అడ్వర్టైజింగ్ 600. తర్వాత సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ శాలరీస్ 3,000, అప్కీప్ ఆఫ్ డెలివరీ వ్యాన్స్ 1,400, బ్యాంక్ ఛార్జెస్ 200, కమిషన్ ఆన్ సేల్స్ 3,000. నెక్స్ట్ దానికి అడుగున ఏమి ఇచ్చాడంటే చూడండి, ద టోటల్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద మంత్ వాజ్ 20,000 యూనిట్స్, సేల్స్ 20,000 units at the rate of 15 rupees. Adi the problem that has been given. We have to, from the given problem, we have to prepare cost sheet. In order to prepare cost sheet, we have to recollect the pro forma which was already discussed earlier. In the pro forma of cost sheet, first we have to calculate prime cost. Later we have to later we have to calculate works cost. Later we have to calculate cost of production, and then total cost. From sales we have to deduct total cost, then we will get net profit or net loss of the firm. So first we have to prepare prime cost sheet. In order to prepare cost sheet, we have to calculate first prime cost. ప్రధాన వ్యయాన్ని మనం ముందుగా లెక్కించాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత అనేది ఉంది. ప్రధాన వ్యయము ప్రైమ్ కాస్ట్లో మనకు ఏమేమి ఉంటాయంటే డైరెక్ట్ మెటీరియల్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, డైరెక్ట్ వేజెస్ అండ్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. డైరెక్ట్ మెటీరియల్, ప్రొడక్టివ్ వేజెస్ ఆర్ డైరెక్ట్ వేజెస్ ఆర్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. If we add these 3 items, we get prime cost. If we add these 3 items, we get prime cost. In the problem, the first 3, raw material, productive wages, other direct wages kaadi the expenses, other direct expenses 6,000. If we add these 3 items, we shall get
factory overheads. After getting factory overheads, we have to add works overhead or factory overhead to prime cost. Then we will get factory cost or works cost. Later we have to add office and administrative overheads to factory cost. Then we will get cost of production. Later we have to add selling and distribution overhead to cost of production. Then we will get total cost. These total cost we have to deduct the total cost from the sale from the given sales. We shall get profit or net profit or net loss. Net profit or net loss we shall get. So raw material, productive wages, other direct expenses, all these three comes into factory. All these three comes into prime cost. Unproductive wages, factory overhead, rent and taxes, which factory expenses belong to factory overhead. Office means office expenses belong to office overhead. Factory lighting, factory heating, motive power, haulage, these four expenses are comes under factory overheads. Directors fees, works directors fees comes into works overhead. Office directors fees comes into office and administrative overhead. Factory cleaning comes into factory overhead. Sundry office expenses comes into office and administrative overhead. Estimating expenses comes into factory overheads. Stationery, in the stationery, two types of stationery expenses has been given: factory and office. Factory stationery expenses comes into factory overhead. Office stationery expenses comes into office overhead. Next, loose tools written off. Loose tools written off comes into factory overheads. Water supply comes into factory overheads. Insurance, in the insurance, factory insurance as well as office insurance has been given. Factory insurance comes into factory overhead, whereas office insurance comes into office overhead. Legal expenses comes into office and administrative overhead. Rent of warehouse comes into selling and distribution overhead. Rent of warehouse comes under the head selling and distribution overhead. Depreciation of plant and machinery. Depreciation of plant and machinery comes into factory overheads. Depreciation office building comes into office and administrative overhead. Depreciation on delivery van. Depreciation on delivery van comes into selling and distribution overhead. Depreciation on delivery van comes into selling and distribution overhead. Bad debts comes into selling and distribution overhead. Advertising comes into selling and distribution overhead. Sales department salaries, it is also comes under selling and distribution overhead. Upkeep of delivery van also comes into selling and distribution overhead. Bank charges comes under the head of office and administrative overheads. Commission on sales comes into selling and distribution overhead. Those are the expenses that have to shown in under different heads, that is under different heads, that is works overhead, office and administrative overhead, and selling and distribution overhead. After adding all these expenses, we shall get total cost. From sales, we have to deduct total cost. We shall get net profit or net loss, dear students. This is the explanation of the problem. Then we see third slide. In the given problem, unit cost in the given problem, uh, unit cost for each item has been calculated. Unit cost for each item has been calculated. So we have to take three columns: particulars, amount, cost per unit. Particulars first column, amount second column, and cost per unit third column. If we get in order to get unit cost per unit, we have to divide each expenditure by number of units produced. In order to get cost per unit, we have to deduct each expenditure divided by number of units produced. Each expenditure
each expenditure each expenditure is divided by number of units produced. Then we get the cost per unit per each item, cost per unit for each item. First చూడండి, ఫస్ట్ కాస్ట్ షీట్, ఫస్ట్ కాలం పర్టికులర్స్, సెకండ్ కాలం అమౌంట్, థర్డ్ కాలం కాస్ట్ పర్ యూనిట్. ఫస్ట్ రా మెటీరియల్ 66,000. ఈ ద అమౌంట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ 66,000 ఈజ్ డివైడెడ్ బై ద యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ 20,000 యూనిట్స్ డివైడెడ్ బై ద ప్రొడ్యూస్డ్ యూనిట్స్ 20,000. వీ షల్ గెట్ థర్డ్ 3.30 in third column cost per unit. Later productive wages, this is also in the same way. Productive wages has been given 70,000. The 70,000 shall be divided by the number of units produced. Those are 20,000. 70,000 divided by 20,000, cost per unit is 3.50. Other direct expenses, other direct expenses, that is 6,000 divided by number of units produced. Those are 20,000. 6,000 divided by 20,000, we shall get 0.30. 0.30. Like these expenses, every item shall be divided by the number of units produced. Then we get cost per each item, cost per each unit item. ప్రతి ఒక్క యూనిట్కి ఎంత ఖర్చు అయింది అనేది తెలుసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అందుకోసం ప్రతి వ్యయాన్ని మనం ఇచ్చినటువంటి ఉత్పత్తి చేసినటువంటి 20,000 యూనిట్లతో భాగించినట్లయితే ఆ ప్రతి ఖర్చులు కూడా ఒక్కొక్క యూనిట్ యొక్క భాగం ఎంత అనేది మనం తెలుసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు రా మెటీరియల్ 66,000, ప్రొడక్టివ్ వేజెస్ 70,000, అదర్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ 6,000 మనం యాడ్ చేస్తే మనకేమొచ్చిందంటే ప్రైమ్ కాస్ట్, ప్రధాన వ్యయం అనేది రావడం జరిగింది, ప్రైమ్ కాస్ట్. ఇక నెక్స్ట్ స్లైడ్లోకి వెళ్తే మనం యాడ్ వర్క్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ వర్క్స్ ఓవర్ హెడ్. వర్క్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్న వర్క్స్ ఓవర్ హెడ్ అన్న కూడా ఒకటే. అందులో మనకి ఏమున్నాయంటే అన్ప్రొడక్టివ్ ఎక్స్పెన్సెస్, అన్ప్రొడక్టివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని పడింది, కానీ అన్ప్రొడక్టివ్ వేజెస్, అది అన్ప్రొడక్టివ్ వేజెస్ 21,000. ఫ్యాక్టరీ రెంట్ అండ్ ట్యాక్సెస్ 15,000. ఫ్యాక్టరీ లైటింగ్ 4,400. ఫ్యాక్టరీ హీటింగ్ 3,000. తర్వాత మోటివ్ పవర్ 8,800. హాలేజ్ 6,000. డైరెక్టర్స్ ఫీ వర్క్స్ 2,000. ఫ్యాక్టరీ క్లీనింగ్ 1,000. estimating expenses 1,600. ఫ్యాక్టరీ స్టేషనరీ 1,400. లూజ్ టూల్స్ రిటర్న్ ఆఫ్ 1,200. వాటర్ సప్లై 2,400. ఫ్యాక్టరీ ఇన్సూరెన్స్ 2,200. depreciation of plant and machinery 4,000. If we add these, the total, we shall get factory cost or works cost, that is 2,16,000. 2,16,000 factory cost or works cost. To that factory cost or works cost, we have to add office expenses or office and administrative overhead. Then we will get cost of production or office cost or cost of production we shall get. So we have to add factory cost or factory works. We have to add office and administrative overheads. In the office and administrative overheads expenses, the following expenses has been given in the problem. Those are directors fees, office, sundry office expenses, office stationery, rent and taxes, office insurance, legal expenses. తర్వాత depreciation on office building and bank charges has been given. The items that are given in the problem, only these items comes into office and administrative overheads. So we have to add the office overhead to the factory cost or works cost. We shall get cost of production, that means 2,27,200. For getting total cost, we have to add selling and distribution overheads to the office cost or cost of production. Then we shall get total cost. In the selling and distribution expenses, we have to add the following items that are those given in the problem.
రెంట్ ఆఫ్ వేర్ హౌసెస్ 600, depreciation on delivery van 400, bad debts 200, bad debts 200, advertising 600, sales department expenses 3000, commission on sales 3000, upkeep of delivery vans 1400, total 2,36,400, 2,36,400 అది టోటల్ కాస్ట్ అవుతుంది. ఏమవుతుందంటే టోటల్ కాస్ట్ అని చెప్పి రాసుకోవాలి. దాని కింద మనం అమ్మకాలు సేల్స్ మనం తీసుకున్నట్లయితే సేల్స్ 3,00,000లోంచి ఈ టోటల్ కాస్ట్ 2,36,400 మనం తీసేసినట్లయితే మనకి ఏం రావడం అనేది జరుగుతుందంటే ప్రాఫిట్ అనేది వస్తుంది. ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చిందంటే 63,600 ప్రాఫిట్ని మనం పొందడం అనేది జరిగింది స్టూడెంట్స్. అది ఈ కాస్ట్ షీట్ని తయారు చేసేటువంటి విధానం. ఈ కాస్ట్ షీట్ని ఇట్లా పర్ఫెక్ట్గా తయారు చేయాలంటే మీరు యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ద ప్రోఫార్మా యాజ్ మెనీ యాజ్ టైమ్స్ విచ్ ఈజ్ పాసిబుల్ టు యూ. బాగా మీరు అవగాహన చేసుకున్నట్లయితే కాస్ట్ షీట్ ప్రోఫార్మాని దీన్ని తయారు చేయడం అనేది చాలా తేలిగ్గా ఉంటుంది. అందుకోసం మీరు ఏం చేయాలి అన్నట్లయితే దాన్ని బాగా అధ్యయనం చేయాలి. కాస్ట్ షీట్ని అంటే ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్లోకి ఏ అంశాలు వస్తాయి, ఆఫీస్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఓవర్ హెడ్లోకి ఏ అంశాలు వస్తాయి, సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్లోకి ఏ అంశాలు వస్తాయి అనేటువంటి విషయాన్ని గురించి మీరు కూలంకషంగా అధ్యయనం చేసినట్లయితే చాలా ఈజీగా మీరు కాస్ట్ షీట్ని తయారు చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. కాస్ట్ షీట్ని తయారు చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది.